in deficiency of vitamin D, should we take any specific supplements like vitamin D plus vitamin K, or just we can solve it with food? Food, there are some foods which give vitamin D, but not many. Есть некоторые продукты, которые действительно являются ресурсом витамина D, но таких немного. Fish cod liver oil has high vitamin D. Мы знаем, что печень рыбы помогает восполнить витамин D. I suggest, like today, in today's world, because of our lifestyle, some supplementation sometimes becomes necessary. I'm not against it. Ну, я считаю лично, что из-за нашего современного образа жизни иногда такие добавки становятся просто необходимыми. It's pure vitamin D or vitamin D plus K2. K2 plus K2. Плюс витамин К2. This is, if you want to take vitamin B12, make sure you have methylcobalamin, not cyanocobalamin. И если вы принимаете витамин B12, убедитесь, что вы употребляете именно, methylcobalamin. Метилкобаламин. It is the more bioavailable form of vitamin B12. So there are some specifics that you have to follow when you are taking vitamin supplements, and as much as possible try to get it from foods. And only when it is not possible, like if you are inside a room, you are not getting sunlight, you cannot get vitamin D, then maybe supplementation is sometimes necessary. And that is a good thing that science has. But today vitamin D has become a fad. People are simply, overdosing them with vitamin D, and that is dangerous. Есть определенные правила приема витамина, их комбинации, и по большей возможности нужно, конечно, приобретать их из пищевых продуктов, но если это становится невозможным, конечно, мы должны принимать дополнительные средства. And folic acid also, we have methylfolate. That should be taken. Similarly, for all vitamins, that is nicotinic acid is there and niacinamide is there. Nicotinic acid is more effective. Professor, just a bit slower because yeah. Okay. Yeah. So, Yeah. Last question. But I hope she got the answer. Профессор надеется, что вы поняли, что вы получили ответ на свой вопрос. Yes, Sam. Вопрос: как можно определить, настоящее это ги или не настоящее? Это первый маленький часть вопроса. Вторая: ги при нагреве оно становится канцерогенным или нет? How can we determine if ghee is like true ghee or bad made ghee? It is the first part of the question. Okay, first part. Second part is going to be. The second part: when we heat ghee, is it becoming cancerogenic? Okay. Actually, I will answer the second part first because there was a study conducted in the Gangaram Hospital in India by an eminent cardiologist called Manchanda. Я отвечу сначала на второй вопрос, потому что было проведено исследование в одном из индийских университетов, которое было проведено выдающимся исследователем по имени Манчанда, right? Yes, Manchanda. Indians are the first people who disobey Ayurveda. Индийцы — это первые люди, которые не подчиняются аюрведе. Ayurveda says don't fry, but Indians deep fry. Аюрведа говорит не жарьте, а индийцы прожаривают. And Indians use ghee. И они используют ghee. And coconut oil for deep fry. И кокосовое масло для того, чтобы сильную прожарку производить. And Manchanda found that actually he did some studies and found that ghee and coconut oil are more heat resistant than other fats, and that is why probably in India these two fats were chosen for deep fry. И было обнаружено в Манчанде, что именно ghee, кокосовое масло, являются теми типами масла, которые наиболее всего устойчивы перед термальной обработкой, поэтому именно они используются для глубокого прожаривания. So to the best of my knowledge, ghee is much less harmful when heated than other types of oils. Поэтому я могу сказать, что ghee — это единственное, одно из тех масел, которое наименее опасно при термической обработке, чем другие масла. And as about which ghee is best, I still do not have a satisfactory answer. Ну, какое ghee лучше, какое хуже, я до сих пор не обладаю удовлетворительным ответом на этот вопрос. Because it's difficult to trace it to the source. Потому что очень трудно проследить его происхождение, все этапы его There are many создания. organoleptic factors that people say, when you heat it, what happens to the ghee? Ghee will become ajyam, means it will become crystal clear, liquid, like oil. Очень много нюансов в процессе обработки. Когда вы нагреваете ghee в приготовлении, оно должно стать кристально чистым, вот таким жидким. And that here I want to distinguish between clarified butter and ghee.
И здесь я хочу сделать такое разделение между ghee и clarified butter. Очищенное масло. Clarified butter is not fully free from harmful proteins which are seen in the milk. So people who have allergy to milk, if they take clarified butter, they will have allergic reaction. But if you take pure ghee, where the cooking is taken, you know, when you cook ghee, that cream becomes brown, golden yellow, and is completely removed. Ghee is not having that allergenic action like clarified butter. So this is extremely important to distinguish. In our institute, actually, we are trying to create a battery of tests. Because in our ashram where I live, they are doing grass-fed cows, and so using that, we are trying to see what are the parameters with which we can more objectively determine what is the true quality ghee for medicinal purposes. But I don't have a very clear answer at this point.